Okay. Welcome back class sa continuation ng discussion natin regarding shear and moment diagram. Last meeting we have discussed shear and moment diagram or calculation ng shear and moment using yung expressions natin and tsaka natin siya ginraph. So for this session, we'll be using graphical method or pag-construct ng shear and moment diagram using a simplified solution. Okay? So, kailangan nyo lang tandaan is itong naka-tabulate na to na mga properties ng beam na mabibigay sa atin. So, to prove halimbawa na lang yung efficiency ng method na to, we will be answering the first two problems that we have discussed in the previous lecture. Then, magdagdag tayo ng additional two problems na merong ibang loading condition naman para malaman nyo kung paano sinasolve yung other loading condition. Okay? So, yung mahalaga dito is kailangan ma-identify nyo kung anong type ng curve yung meron nag-a-act dun sa beam nyo. So, andito naman siya. Yung pag ang nakita nyo is walang naka-load sa kanya. So, yung shape niya is nothing, obviously nothing. Tapos equation niya wala. So, ibig sabihin kapag kinuha nyo yung equation niya, wala kayong makukuha na equation. Okay? Then, yung kasunod, sa cases na halimbawa meron tayong rectangular load o na curve o distributed load na rectangular, usually represented siya by straight horizontal line. Then, yung equation niya is naka 0 degree. So, karamihan yung cases niya is nasa kung x raised to 0 is to 1, so constant tong value na to. Okay, so itong centroid and area table, pakita ko mamaya kung paano ginagamit to. So i-discuss ko lang tong types ng curve na meron tayo sa bawat iba't ibang curve na pwedeng present sa loading natin. Then tsaka natin i-apply itong centroid and area. Okay, yung first degree is triangular load. So, ibig sabihin increasing or decreasing from one point to the second point. So, straight sloping line siya. Okay, kaya first degree. Tapos, yung kasunod is second degree. So, kapag ang formula ng equation natin is naka-squared yung isang variable. So, parabola yung figure na yun as we have already studied sa mga previous subject natin sa geometry or gen math kung naalala nyo pa. Then, yung next is yung third degree curve or yung cubic yung shape niya. Okay? So, usually hanggang dito sa parabola yung laging lumalabas na cases. Pero if ever lumabas yung cubic, so, nilagay ko na din dito para alam natin kung paano kunin yung centered and area ng shape na yan. Okay? So, to apply this diagram or itong table na to a given problem, so let's proceed na agad sa problem solving. Okay, so let's first discuss yung example number 1 natin previously. Okay, so yung previous discussion natin, we have already solved this one. So yung solution na nakuha natin is ganito kahaba, no? So yung gagawin natin ngayon is try kong i-lessen tong part ng solution na to. Then kailangan replicate natin yung shear and moment diagram na nakuha natin dito. Okay? So, solve natin itong same problem na to using the new method na i-discuss natin. Okay? So, hindi ako meron siyang discussion about sa procedure sa book kung maghanap kayo ibang reference. Pero masyado kasing mahirap yung wordings na ginagamit niya. So, I think kung i-apply na sa example din, tingnan nyo kung paano i-solve. Mas madali nyo siya maintindihan kumpara sa babasahin nyo yung procedure na nakalagay sa book. Kasi, unang-una nakalagay sa book na definition is gumagamit ng differential calculus para makuha yung moment. So, doon pa lang, baka matakot na agad kayo mag-solve nung given problem. Okay? So, solve natin to using yung alam na method ko na mas madali nyo sasagutan. Okay? Okay, so example number 1, we have this simply supported beam with two support. So, hinge sa A, roller sa D. So,
So sabi, draw the shear force and bending moment diagram, neglecting the weight of the beam. Note that the support reaction at A and D have been computed and shown in the figure. Okay, so last time hindi ko pinakita yung computation ng reactions natin, pero para ipakita na lang din, mag-start tayo from scratch na ang given lang sa atin is yung mismo beam condition natin. Okay, so try ko lang i-copy muna itong yung given example natin in a separate sheet. Okay. So we have a hinge, tapos meron tayong roller sa other side. Okay, then meron tayong applied concentrated load, meron tayong 14 kilonewtons and 28 kilonewtons. Okay, yung spacing niya as reflected dun sa example natin is 2 meters, 3 meters, and 2 meters. Okay, so A, B, C, and D. Okay, so kinuha ko lang yung original, sinulat ko lang siya dito, no? So wala pa tayong ginagawang iba dyan. Okay, so in solving this problem, unang gagawin natin is kunin natin yung support reaction para dun sa given figure natin. So yung before na example natin, given na agad yung support reaction, pero ngayon i-calculate natin yung support reaction. Okay, so support reactions tayo. Okay, so since vertical yung loading natin dito sa hinge natin, alam natin dalawang forces yung nag-act, vertical and horizontal. Pero since walang ibang horizontal force na nag-act, zero na siya. So pwedeng represent na lang natin yung vertical as RA. So ang assumption natin is upward siya. And reaction at D upward din. Okay, so to get the reaction, one of the reaction we can do is yung equilibrium equations natin. So pwede tayong mag summation of moment to a point. So let's say sa D is equals to 0, taking assumption ko is counterclockwise as positive. Okay, so counterclockwise positive is 14, mag-rotate kay D ng counterclockwise, 28 mag-rotate kay D ng counterclockwise. Okay, then si RA mag-rotate ng clockwise. Okay, so 28 kilonewtons times 2 meters plus 14 kilonewton, ito yung tinatravel niya, 5 meters minus 7 meters RA is equals to 0. So we can calculate RA, transpose nyo lang si RA, then divide nyo yung value. So we have 28 times 2 plus 14 times 5 minus equals 126 divided 7. So we have 18 kilonewtons RA. Okay, next is summation of moment at A is equals to 0. Assumption ko is clockwise as positive. So ngayon si 14 kilonewton mag-travel ng 2 meters clockwise, so positive, plus 28 kilonewtons times 5 meters kasi clockwise din. Then si RD is counterclockwise, so minus 7 meters RD is equals to 0. So RD kinuha natin is 14 times 2 plus 28 times 5 divide 7. So we have 24 kilonewtons. Okay, so pag-check natin yung given problem before, binigay sa atin RA daw ay 18, RD ay 24. So doon ako ngayon, no? 18 and 24. Okay, next, kung meron tayo na support reaction, kailangan na natin kunin ngayon is yung shear values natin, ano? So shear muna tayo. So since nakalagay kanina na graphical method yung pinag-uusapan natin, ang pagbabasayan natin is kung ano yung mga naka-apply na loading dito sa given beam natin. Okay, so sa shear ang kino-consider natin lahat lang ng
concentrated force, distributed force na naka-apply sa kanya. Okay? So sa given problem natin, meron tayong RA, 14, 28, tsaka RD na applied sa kanya. So starting from the left side, so sa support at A, mag-add lang tayo ng mga forces. Okay? So ganito yung paggawa sa kanya. So sabi, RA daw is upward. So ang value niya, na-compute natin 18. So positive 18 kilonewtons. Then pag nag-travel tayo along the segment niya, pagpunta niya kay B, meron siya naka-apply na negative 14. So may downward force tayo dito na negative 14 kilonewtons. So ibig sabihin kung bago yung reaction dito ng forces. So kailangan i-add natin siya. So magiging 4 kilonewtons. Okay? So sa point B, naging 4 kilonewtons na lang yung shear. So pag travel ulit natin papunta dito sa next point, meron ulit siyang downward force na negative 28 kilonewton. So ibig sabihin may changes na naman sa applied force natin. So 4 plus negative 28 is negative 24 kilonewtons. Okay, so pag gagaling kay C, tuloy tayo kay D, may naka-apply na upward na RD. Si RD is 24 kilonewton positive. So upward RD, so 24 kilonewtons. So negative 24 plus 24 is 0, which is dapat yun yung mangyari. So dapat magko-close yung diagram natin. Okay? So kapag nag-0 yung pinaka-last na summation nyo dito, sabihin tama yung pagkaka-solve nyo nung shear nyo. Okay. So alin dito yung kailangan yung i-graph. So yung palatandaan ko lang is kung ano yung first force, kasama siya. Then kung ano yung una dito, yung summation yung una, yung pangalawa, tapos yung pinaka-last. Okay? So yung lahat ng may check, yun lang yung i-graph nyo dun sa moment, sa shear and moment diagram nyo. Okay. So sige, try natin yung graph muna to. Kailangan mag-graph nyo muna yung shear kasi para ma-solve nyo yung moment, kailangan meron kayong graph ng shear. Okay? Okay, ito yung zero plane natin para sa shear. Okay? So yan. So gamitin natin yung figure. Dito sabi, meron tayong applied na RA. So from dito sa point A, meron tayong 18 kN. So kailangan umakyat agad tayo ng 18. Okay? Gawin natin yung kulay ng pen. Okay, so 18. Okay? Next. Dito, yung itsura ng curve natin is line lang. Okay? So from line natin, ito, pag pupunta ka na sa shear, from original loading, di ba line siya, adjust ka lang ng kasunod para yun yung maging diagram niya. Okay? So ibig sabihin, kailangan dito sa ilalim nitong dito sa walang curve na to, dapat makakita ka ng rectangle. Okay? So ibig sabihin, from 18, so since wala ito, kailangan magkameron tayo ng rectangle. Okay, yun yung rectangle na sinasabi dito. Okay, ito. Then yung next na graph natin, 4 kN. Yun ay dahil dun sa 14 kN na bumaba. So ibababa natin to ng 14. So ito yung magiging 4 kN natin, yung point na yun. Okay? Then dito, wala ulit yung curve, line lang. So dapat may rectangle. So kailangan to ay mag-rectangle ka lang dito. And kasunod na graph is negative 24. Gawa ng 28 kN sa pababa. So baba ka ng negative 24. Okay? So sunod nito ay yung negative 24. Then again, walang line. Line lang. So dapat rectangular yung sunod niya. Okay?
Pagdating mo doon, negative 24, kailangan mag-0 siya. Nag-0 siya kasi aakyat siya gawa nung RD dito. Okay, yung 24 kilonewtons, kaya ito ay magko-close dito. Okay, so ito na yung shear diagram natin. Okay, so check natin kung itsura ng